கடுகு போட்டுக்கலாம், பெருஞ்சீரகம் போட்டுக்கலாம், நறுக்குன வெங்காயம், நறுக்குன பச்சை மிளகாய், பொன்னிறமாக வதக்கி எடுத்துக்கணும். முருங்கைக்கீரையை போட்டுக்கலாம். கீரை நல்லா வதங்கின உடனே முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கணும். வாரத்தில் 2 முறை 3 முறை முருங்கைக்கீரை எடுத்துக்கங்க. உடம்புக்கு ரத்தம் வரும். கண் பார்வை நல்லா தெரியுங்க. எலும்பு நல்லா வலுவாகும். முருங்கைக்கீரை நல்லா அருமையாக சூப்பராக வெந்திருக்குங்க. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake, I'm